In restart instruction, so the program counter will be loaded with a new address. Then before loading this address to the program counter, content of the program counter needed to be saved to the stack location. For that, most significant 8 bits of the program counter will be saved to the next memory location available in the stack, which will be stack pointer content, that is stack top -1. Least significant 8 bits of the address PC lower will be saved to the next memory location of the stack register array that will have an address 2 less than the stack pointer content. So PC lower will be pushed to stack pointer -2 memory location, and new stack pointer content will be modified as earlier content of the stack pointer -2. And to the program counter a new address will be loaded, which will be equal to 8 times this number, which may vary from 0 to 7 as I mentioned to you. So as is, there are 8 different restart instructions, RST0 to RST7. The opcode for these instructions and the restart location corresponding to each and every instruction is tabulated here. First one, RST0, that has an opcode C7. Next one has an opcode CF, D7, DF, like that it goes. And the vector location of this restart RST0 is 8 into 0, that is 0, 0, 0, 0. റീസ്റ്റാർട്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളിപ്പം കമ്പ്യൂട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിലൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഉള്ള ബൈറ്റുകൾ കോൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ആൻഡ് വീഡിയോ പിക്ചേഴ്സ് കിട്ടുന്നത്. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ച് ഫോണാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റീസ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് അത് പോകും. അന്നേരം നിങ്ങൾ എവിടെ വെച്ചാണോ വീഡിയോ ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് റെസ്യൂം ചെയ്യുകയാണോ വേണ്ടത്. കാരണം റെസ്യൂം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ വെച്ചാണോ നിർത്തിയത് ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി. അതല്ല എന്യൂ ആയിട്ട് തുടക്കം തൊട്ട് തുടങ്ങുവാണോ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ആ റീസ്റ്റാർട്ട് ഓപ്ഷൻസ് 8085 8 എണ്ണം ഉണ്ട്. ആ ഓരോ റീസ്റ്റാർട്ടിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ ലൊക്കേഷനാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. RST1ൻ്റെ വെക്ടർ ലൊക്കേഷൻ 8 into 1, ദാറ്റ് ഈസ് 8 എന്നുള്ളതാവുമ്പോൾ 0008 എന്ന 16 ബിറ്റ് അഡ്രസ്സാണ്. RST7ൻ്റെത് അഡ്രസ്സ് 7 into 8 56 ആണ്. 56നെ ഹെക്സാഡെസിമലിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ 56 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 into 16 48 പ്ലസ് 8 ആണ്. അപ്പോൾ LSB ലൊക്കേഷൻ 8, അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ 16⁻1ൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ 3, പിന്നുള്ള ലൊക്കേഷൻ രണ്ടും 0. സോ ദ അഡ്രസ് വിൽ ബി 0038. So this is about the RSTN instruction. Next one, PCHL. Jump to the address specified by the HL pair. So HL pair, as you know, is a 16-bit register pair that can have a content which is 16-bit, which can be an address. This address is loaded to the program counter as long as this instruction is concerned. So load the program counter with the content of the HL pair. That will be the activity being performed in this instruction. It is a 1 byte instruction. It will be completed in one machine cycle, that is opcode fetch. Upon decoding it, the processor will identify that HL pair is within the interior of the processor, which will have a content that happens to be a 16-bit address that needed to be loaded to the program counter register, and the content of the program counter will be quitted or omitted upon execution of this instruction. The earlier case, that is restart instruction, there is an opcode fetch, a memory write, another memory write for writing the most significant 8 bits and least significant 8 bits of the
program counter register. So overall there will be 3 machine cycles. We expect a total of 4 plus 3 plus 3 equal to 10 T state. However, for generating this address and loading this address to the program counter, 2 wait T state also will be introduced, so that overall a total of 12 consecutive T state will be there as long as this instruction is concerned. Now for PCHL, as I have already told you, there is only 1 machine cycle, but for loading the 16-bit address or handling this 16-bit address, 2 wait T states will be generally included. Overall, this will be completed at a total of 1 machine cycle, but 6 different T states. So that's about the branch group of instructions. Now I'll move to stack IO and machine control group of instructions that are used for controlling or handling the machine itself or some of the reserved purposes of the machine, as well as some of the hardware components coming in the category of input-output devices. First of all, the various instructions used for dealing with the input and output devices. Generally, the input and output devices will have characteristics that are often different from that of microprocessor, which will be basically a digital electronics semiconductor device. Whereas the input or output device can be a mechanical device, an electrical device, and of course an electronic device as well. But seldom this happens to be an electronic device. Most often this can be an optical device or mechanical device that will have an entirely different characteristics as long as the digital electronic nature of the microprocessor is concerned. So always an input-output device will be interfaced with the microprocessor with the help of a semiconductor buffer. That happens to be always a flip-flop or a register array. This kind of a register is referred to as a port register. ഈ പോർട്ട് തുറമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 വ്യത്യസ്ത നേച്ചറുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റികളെ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇടനിലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. കരയിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ സ്വഭാവം ആയിരിക്കില്ല വെള്ളത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ സ്വഭാവം. അപ്പോൾ കരയിൽ നിന്നുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ വെള്ളത്തിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെയും ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. കപ്പലിൽ വന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം പോർട്ടിൽ ഇറക്കി വെക്കുന്നു, അത് കരയിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മെത്തേഡിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു, അവിടുന്ന് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നു, തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മൈക്രോപ്രോസസ്സറും ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്റ്റും. മൈക്രോപ്രോസസ്സർ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസാണ്. ഇതിന് സെമി കണ്ടക്ടർ നേച്ചർ, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിന് സെമി കണ്ടക്ടർ നേച്ചർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവുമാണ്. അപ്പോൾ മൈക്രോപ്രോസസ്സറിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കോണ്ടാക്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മൈക്രോപ്രോസസ്സർ അതൊരു സെമി കണ്ടക്ടർ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ ഗിവൺ ദ നെയിം പോർട്ട്. ഒരു 8 ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും 8085-നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ പതിയെ ഈ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. തിരിച്ച് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് പ്രോസസ്സറിന് ഡാറ്റ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരിട്ടത് പ്രോസസ്സറിന് കൊടുക്കാതെ പോർട്ടിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുകയും പോർട്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ മൈക്രോപ്രോസസ്സർ അത് സൗകര്യം പോലെ എടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. So this is what is known as a port as long as a microprocessor or a microcontroller is concerned. And this port also will be given an address, particularly in the case of microprocessors employing IO mapped IO scheme, where IO device will be treated as different from memory elements and separate address will be given to the input output devices. There will be specifically an address for the port. ഈ പോർട്ടിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. സാധാരണ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളുടെ എണ്ണം എത്ര കൂടിയാലും 256-ൽ താഴെ ആയിരിക്കും. Unlike memory, the input-output devices will be limited in number. So, in order to
generate address for input output devices, 8-bit will be sufficient. 8-bit അഡ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിന് കൊടുക്കാറുള്ളത്. ആ അഡ്രസ്സ് തന്നെ ഈ പോർട്ടുകളുടെ അഡ്രസ്സാണ്. ബിക്കോസ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് വിൽ ബി കണക്റ്റഡ് ടു എ സ്പെസിഫിക് പോർട്ട്. അപ്പോൾ പോർട്ടിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് പോലെ അല്ല. പോർട്ടിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് 8 ബിറ്റ് മതിയാകും. മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിൽ 16 ബിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. 8 ബിറ്റ് മതിയെങ്കിൽ മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ 16 ബിറ്റ് കാണിക്കുന്നത് പോർട്ടിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് 8 ബിറ്റ് കാണിച്ചിരുന്നാൽ മതി എന്നർത്ഥം. എന്നാൽ ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെമ്മറി മാപ്ഡ് IO സ്കീം ആയാലും IO മാപ്ഡ് IO സ്കീം ആയാലും IO ഡിവൈസിൻ്റെ അഡ്രസ്സും അയക്കുന്നത് ഈ ഒരേ അഡ്രസ് ബസ് വഴിയാണ്. അഡ്രസ് ബസ് അപ്പോഴും 16 ബിറ്റ് തന്നെയാണ്. ശരിക്ക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിന് അഡ്രസ്സ് അയക്കാൻ 8 ബിറ്റ് മതി. അഡ്രസ് ഡാറ്റാ ബസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അന്നേരം. പക്ഷേ അഡ്രസ് ഡാറ്റാ ബസ് മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റി 8085 പ്രോസസ്സറിനില്ല. 8085 നല്ല ഒരു പ്രോസസ്സറിന് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നടത്തുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും അത് ഉണ്ടാവാറില്ല. അപ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യുക, സെയിം അഡ്രസ്സ് തന്നെ അഡ്രസ് ഡാറ്റാ ബസ്സിലും അഡ്രസ് ബസ്സിലും കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പറയുന്ന സമയത്തെല്ലാം നമ്മളത് 8 ബിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും. എന്നാൽ അത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി സെയിം കണ്ടന്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഡ്രസ് ബസ്സിലും അഡ്രസ് ഡാറ്റാ ബസ് വഴിയും സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. So this is about a port, and each and every port will be given a specific address, and a specific input or output device will be connected with each and every port. To take a data from an input device, this instruction is being used in followed by the address of the port from which this data to be taken in, so that the input device might have already loaded this port with the relevant data. So for example, in followed by this 8-bit address 00. So 00 happens to be the address of an input port. This asks the processor to take the content of this port to the accumulator register. So what happened here is that content of this memory location with this port address will be copied to the accumulator register. This is a 2-byte instruction, because 00 is already an 8-bit address. So in needed to have an 8-bit code. So the first byte of the instruction is in, and the second byte of the instruction is the port address. Then upon executing, opcode of in will be fetched. That require one machine cycle opcode fetch. Upon decoding, the processor will identify that it asks the processor to take the content of a port. For that, it first of all require address of this port. Address of the port will be there in the next memory location of the program. So this port address will be taken into the microprocessor at the expenditure of a memory read machine cycle. Upon performing this memory read, address of the port from which this data needed to be taken in is known to the processor. Then the content of this port will be taken into the processor. That require another read operation, exactly similar to memory read. However, it happens to be the reading of the content of a port to which an input device is connected. So this needed to be specifically referred as an IO read operation. So overall there will be 3 machine cycles: opcode fetch, memory read, and IO read. They require a total of 4 plus 3 plus 3 equal to 10 different T states. Now addressing mode. Address of this memory location from which this data needed to be taken in is directly mentioned in the instruction. So addressing mode is direct addressing mode. Operand ഈ പോർട്ടിലെ കണ്ടന്റ് ആണ്. ആ പോർട്ടിന്റെ അഡ്രസ്സ് നേരിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നു. അപ്പോൾ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്. അഡ്രസ് ഓഫ് ദി ഓപ്പറൻഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. PCHLന്റെ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ആണ്. ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. HL രജിസ്റ്റർ പെയർ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നു.
അതുകൊണ്ട് HL രജിസ്റ്റർ പെയറിൻ്റെ സിമ്പലും PC എന്നുള്ള രജിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പലും കാണിച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്. സോ ദിസ് ഈസ്